Hello. Uwu. Uwu. How are you doing? What's up? What's up, guys? I wanted to say Friday. Happy Friday, but it's Saturday. It is Saturday. Hello. Hello. I wonder if I say привет. Если я поговорю немножко так. Чек-чек. Ooh, it does working. You guys. If you want to know, hello. Who subbed? Hello, Falky. It's Falky. Bulky. Hello. Hi from France. Oh my god. Bonjour. Oh, it's even translate bonjour to hello. What? Bonjour to hello. Oh my god. Scary noises. You guys, if you want... If I'm sorry, I'm pretty excited. If you want to know what I am talking about when I speak Russian, right now, try the captions on the Twitch. И давайте протестируем, если я буду говорить по-русски. Что будет? Budget? What? No. Okay. Well, Russian is a little bit hard language, I guess, but it even translates bonjour. I think. I'm pretty sure it's not what you said. It's not. I just... Oh my god, really? For real? Oh my goodness. It's local vocal, guys. Oh no. Keep yourself away from this chat, guys. You mean what you are writing right now is not okay, okay? Be careful with that. May I just save you, Elfin Blue, from scary stuff, okay? I'm just gonna the thing, okay? As long as you don't start speaking Klingon. Not sure of the caption for that yet. I mean, I'm testing something right now, but changing the language, especially... Well, I was really excited because when I say bonjour, it's say hello. Be careful, Evan. Yes, be careful, everyone. With the chat. It's still family friendly, okay? But yeah... Captions are there. It used to be there actually before, but now I'm kind of trying to. If я буду говорить по-русски, что он будет делать? Он будет правильно это переводить, или мне нужно очень четко произносить слова, чтобы люди не умерли в ожидании перевода. Если я буду говорить так, это очень страшно.
Потому что я звучу как робот. Если я буду произносить все слова четко, я умру от этих слов. But at least now you kind of get the point of if I will be clear with the pronunciation. But it's gonna kill me. I'm not sure that I would love to pronounce all of that stuff like I just did that. Family friendly, yes. What's family? If you can swear a little. Well, I'm sorry, but in my family we never swear. That's why I keep this chat as my family as well. Anyway, sorry, it was loud. I heard that it was loud. So anyway, we got Sivir today to work with. We got a captions that I am trying to И если я перейду на русский язык, то постараюсь говорить четко. Ew. I will try. Акаши! Hello! Четко, Дзи! Эй, четко! Привет! Привет, Таник. О, Британик. Привет. Ду-ду, ду-ду. Сейчас нормально перевел? Да, если говорить четко и не мямлить, но это сейчас очень сложно, потому что я ни разу не училась в жизни быть диктором, и моя речь не совсем четкая, особенно если я комкаю слова, это очень сложно говорить четко. Но зато теперь люди могут видеть перевод русского языка на английский. Это просто crazy. Hello, Kyrie. I slept insomnia yesterday. Oh no! Insomnia. Get well soon. Я видел у GoalKit посторонний переводчик одновременно на русский и английский, и он работает с обычной скоростью. Эта модель, она подгружается именно на микрофон, насколько я поняла. Это vocal vocal. Как это так называется. И она умная, разумная. Вот. Но у GoalKit это стример, это модель, которую нужно подгрузить. Что это? Hello, Ryan. It is gorgeous. Thank you so much. Okay, I will remove the captions from myself and remove myself from the view. Okay, but before we move, we got a new lecture today, guys, and this is crazy. I still need to watch that. So yeah, we have Sivir. What we're gonna do here is rendering more stuff around and maybe sand. Murken does a little 2-part video, 2 hours video for this thing. What I will do, I will watch the video and I will make my own thing. I hope I can do that. Thank you, Murken, once again. Thank you so much for the tutorial. So I'm gonna watch and I'm gonna do this on a 3D, probably off stream. I'm not sure if I will have time for the off-stream thing, but yeah, today we're gonna work a little bit more for this part. Maybe the hand, but I am into the sand
I think we're gonna go and do the sandy stuff. It's a bad family. True. Where are all of these people when I'm not checking anything? Where are you all from, huh? Why are you here right now? Let's go. But yeah, Sivir would be the second part of the thingy. Right now, homework. Just wanna be sure that I'll be cool with all of this stuff. We're going to have more things here. Let me try. I started to try to make my drawings in colors, but it's so bad. Yo, colors! Colors is a hard thing to do, to work with. But most of the time, if you have a problem with colors, you have problem with the values. It's not the colors. Most of the time, it's the it's values. So maybe if you try to go with values only, try to make darker, something lighter, something like this. Not sure that I'm a fan of the line art, actually. But some sort of a line art we still need to do. Need to describe ourselves. Some things that happen in here. Then check a very pretty nice and solid value. Then we're gonna go with shadows, I guess. The bigger shapes of the shadows will be there. Okay, Chad gonna be dead right now, I guess. Okay, have a good one, Chad. I'll just speak. I'll continue speaking with myself. Absolutely okay. Absolutely okay. Have a good Saturday, everyone. Ooh. The more shapes of triangles we use, the more things we can show with those triangles. Hello! King, what's up? We are drawing. We're drawing, you're having a good time. Testing the captions as well. So you can understand a little bit if it's okay. If it's not, still. People are afraid of AI, but I don't know why, because the simple captions can work in a solid way. Yet, so don't be afraid. Don't be afraid. Still people.
Need it. Привет, Лепант! Привет! There's a fire in the region. Yo, you have fire in a region? Is it because it's super hot? Is the forests? What is this? So now I think so that is the forests. I see. I think yearly, every time in August, somewhere around the August, we used to have a really bad vision because of the forests are in pain and they are like burning. Every August in my childhood, it used to be like this. Very bad vision, very bad air condition because of the forests burning. Yeah, that's kind of sad. Take care. Oh, Kiria, take care, please. In the part of the city. Ooh. Evacuation, kinda, right? Is that the right way? So this one could be lighter a little bit because it's going far away. You see, a little bit there. Okay. This is the guy. Not the cleanest lines ever, but it would be 5. And this would be 6. It's so boring to divide the layers. Kind of not a fan of divided layers like this. But everything that we have right now here is in the background. I mean, it's the middle ground. I consider it as the background. I tried to work in grade values, but difficult to understand. I need to work. Yes, values is important. If it's difficult to you to understand, then grab some, simple object, just a cube. Try to build a three-dimensional cube and then three-dimensional sphere with just the values, which is just this one, light and dark and something in between. Try to build a simple thing before you move to some complex. It will help you. Yes. Just a cubosphere or the tube, the tube itself. I was wondering, when I start with the values to determine my colors, the values get messed up during coloring process. How do you manage this? I do not change values when I go with the colors, but Milana,
proper grayscale to color is not my choice as well. Proper thingy. Like you can try to work with overlay. You can try to work with gradient maps with a color layer mod. What else? Something that will help you to change some like hue, but not value itself. But it's not what I would choose to work here. Right now you see the base of the characters, right? Right now that's the base. What I will do, I'll just go and give her the local value. Local color value. For example, for the hair, I'll use a clear, use clear orange. Because she's amber. Really wanted to, like that would be, oh, it would be separated. How I can make it so it would be like this? No, I can't make it. Well, something inside then. So right now it's just a placeholder for the value for my main character. Let me go with a clear... Sorry. I'm so excited. This is something that I will do next, but not right now. So that's the hair. And in a grayscale, it looks same. Same value as it is. And what will be changing? I'll go with multiply. And what I will do it without the colors. I'll do the this kind of thing. I'll do the grayscale that will help to hold all the values like this. Like for example, but underneath it will be the values of the of a local like here. You can definitely read that this is darker than the skin. This is lighter than the skin. This is darker than the skin. Somewhere over here I use the another colors to blend into the background. But you see no background here because I just cropped her from there. But we see the green, the really orange and nice hair, light white thingy. This white and this white is so different because this one is in the shadow, but here you can definitely read like the skin is darker. You need this part than the light things. Very helpful. Yeah. Happy to hear. After the shadows, the light will come. I'll use linear dodge usually because it's covered the darks. I remove the transparency shape layers from the thingy, and guess what will happen? The neutral light will hit her,
And I will do it in separate layers because underneath still would be some values that I need to trigger. And of course I need to work with like eraser as well. Oh, like, ooh, we're gonna cast a shadow here. Look at this. It's so yummy. It's so sweet. And it would be fast. It would be fast. It should be faster. How to remove everything right now. No, this is just the shadows. Yep. That's not the time. That's not the time yet. But I'm not a fan of doing like grayscale to color, but there are a lot of awesome things on how you can you can go from grayscale to color. One of the videos you can watch is over here on the study links. Here you go. Dave Greco, you need the channel. Dave Greco. Grayscale to color, he's using the things, and he sometimes lose his values as well. So Milana, you're absolutely okay with losing the values, but then you just can correct it later with oh my god, my brain, with the curves. You can do it with the curves later. But right now my art is so flat, so I can't use anything to show you. Because it's still flat, but you can manage, and I believe in you. You can do it. Okay, here we are. Let's go. Yo, Falke, I am really happy to hear that these links are useful for you as well. Привет, Никиток. Привет. Как дела? Thank you, Ivory, for that message. Thank you. Okay. I never thought about the curves. Yes, you can go with a Control M. Okay, sorry, it was empty. Control M, and then the curves appears. Or you can go in Yen over here and find the curves here. Curves, bam, and it comes with a mask. So you play around with that. You go with a mask, Control I, and then you reveal or unreveal the mask. Yay! Reveal, unreveal. As you can see in the mask, you can work on the black color and white color. And so black will just erase the mask and white color will unreveal the mask. So over here you can work with like, okay, I just want to have this like things for the shadows, and you just reveal, unreveal. You do the do's. Oh my god. You see? It's so good. It's like thousands of millions things could happen. And there is no right like way how to paint. The only one way is that is cool for you. You know, productive for you. So that's the right way for you. From other artists, it might be different things. Okay? I'm struggling with one of my current pieces with this, so thank you. Thyra, you're welcome. You are welcome.
Okay, sorry, I'm back. I was here, but not here, actually. Okay. Со скрипом. Ну, скрип хорошо. Двигаемся. Смазываем детальки. Hello, hello, Sepurta. hello, Irresistible. Hello, Jewel. Buddha numbers. Suspicious. Hello, Passy. Just the cutest. Have a good art day. Thank you. Thank you so much. Okay, I'm ready to draw. Две смены на заводе. Уф. Они были подряд? Тринадцать смен до чего осталось? Такой тяжелый рабочий день. Сегодня я узнала, что я не умею отдыхать. Ну, собственно, я это знала, но сегодня все подтвердилось. Что я не умею отдыхать. Абсолютно. И что, наоборот, беру себе очень много задач. Должна уметь отдыхать, но я этого не умею делать. Так что... На месяц устроился разнорабочим на завод. Дзинчат! Hola! ¿Cómo estás, do Perú? We are drawing chonkers today, guys. This is the village of chonkers. And this is amazing village. Very soft and nice. Everybody is so good. And cheers. Cherish the moments. Nessie! Ai ai. Hello, привет. Bienvenidos. Bien. Bien. Muchas gracias. Bien. We have a captions right now. And this captions translates даже по-русски. Когда я говорю по-русски, it translates to English. So now you probably will a little bit closer to what I will tell you in Russian. Yay. Was is the same as tu. How is it same is different? How is it same? Is that like was like you are like you in multiple meaning? Tu is you, no? You like one, two. No imagine que sabes español. No habla español. Habla ruso. Habla turisto. Ruso turisto. Obligo morale. Ustedes. It's like, Ustedes is plural. Ustedes. So when I want to ask,
Bien, bien, et tú? Bien, bien, et tú? Like, hey, how are you? And you, right? And then ustedes, like, bien, bien, y ustedes? Ustedes is like multiple, but what is was and tú? Wait, you have translated captions. Yes, now we checking this out. И когда я говорю по-русски, он тоже переводит. Правда? Я должна говорить по-русски медленней, чтобы он переводил лучше. Лучше. Better. 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 So yeah. We're a little bit closer now. Happy. It's like, I guess, how you say in Argentina. Tú sounds like more formal. Ah, tú. I see. And vos is like... Vos is more... Dude. How you doing? Okay, so tú is more formal and vos is more like... It's better. This is future. Sometimes it's not right translation, so I'm trying. So yeah. In some countries, vos is formal and tú is casual. In other countries, it's the other way around. Oh. In Mexico, we don't use vos. We use usted. Usted or usted? Or usted. Sorry. Ustede. Ustede, maybe. Usted. Uste, maybe. For formal and vos, it seems as more Liberian. Liberian. Tú and usted sounds really formal for me. Ah. Interesting. Fácil. Thank you. Sorry, I was supposed to draw, but I was just chatting. But yeah, now, когда я говорю по-русски, вы можете меня понимать. И я очень рада. Ей. Я спросила, это проект из GitHub, называется Дзимаку-чан. Дзимаку-чан на ютубе, можно посмотреть, как работает. Ты, кстати, можешь Дзину написать вот это. Но если что, я ему тоже скажу. Kinda hot. Not that hot. 26. Strange. Strange. The village of Chonkers. Ну так, ненавязчиво, да. Но просто эта модель единственная, которая может вот так делать. Она достаточно умная. Но здесь главное, чтобы была хорошо поставленная речь. Чего у меня не прокачано до уровня 100%. Я достаточно сильно комкаю слова. И не являюсь диктором. Вот мне еще и про речь думать. Не было печали, только уходило лето. Метрамин, hello.
The chunky cat would be here as well. Wait, I want him to be chunky but square. You know where when they're waiting for food, they try to look up, but they can't because they're so chunk. and maybe you're gonna sit. I don't know. Yeah, let's go and try to make this cat sitting. I tried to look up, but he can't because the chunk. Hey, where's your chunk? But all of these little details, actually, I don't need this. I'm not fan of the line art, as I said before. Chunk. But he's like, "Do you have something for me?" This neck, you know, this like a questionable. We have the chunker tail and this little aw, a little things. Little guy. Oh yeah. Привет, Семяо! Привет! Как дела? Chunker. That would be the tables. Do I need to... You know what? I think... Well, first of all, I did it in the wrong layer. I see it's number 2, but it's supposed to be... here. What? This part? And this one is number 2. No, wait a minute. Number 1? Yeah, it's number 1 as well. Look at that. This. And here. Number 1. It belonged to number 1. This one we don't need. What's that? Nothing. Number 2 is going to be here. This one is multiply. Okay. Since these guys, they are really chunk and they are covering some other objects, let's try and make them in a separate layer. How does the Z feel about chunky drinks? For example? I'm not familiar with what exactly could be a chunky drinks. Ooh, yo. Гуляла сегодня хорошо, очень много красивых фоточек наделала. Сейчас рисую. О, отлично, приятного рисования. Я хорошо, спасибо большое. Рисуем. Я очень воодушевлена.
И Кивидо был сегодня на море и красивые фоток наделал. Так, все наделали фоточки. А где посмотреть? Можно. Like aloe vera drinks or maybe, you know, the cocoa bomb. I tried aloe vera one. It was okay. I will not drink it all day long, but it would be something that I'd like to drink just one per week, one per month. Not a fan. So it'll be number 7, number 7. 7? Thank you. And then some tables. So that would be a table thing. And I really love this cat to separate some table from the ground, for example. Thank you so much for the follow. Thank you so much. Телеграм? Наверное, можно найти по никнейму Dzikawa. Would be chunk things. Только Шумяо будет скидывать не в сам телеграм-канал, а в чат телеграм-канала. Туда нужно подать заявку. И если все хорошо, и ее одобрят, то можно будет посмотреть фоточки. I'm not sure what I want to go here with. So we'll go with... О, спасибо за ссылочку. Строгий контроль. Да. Отгадай, почему? Мне прям интересно. Да, люди, которые делают это, они как будто бы не очень умные. Вот. И я решила, что в чатик надо подконтрольно всех запускать.
Или, может быть, плохие люди. Или, может быть, реклама. Все так. Все это. Все вышеперечисленное. Okay. I'm here looking for references. Oh, dang. No, like how to Google this? Is it like table food? Something that we can put on a table? Is it barbecue? Some plates. Some cool stuff. Oh. Oh, right. I think I gathered some references for what we can put there and how the table could look as well. So some stuff that will help us to bring this table to life. And then it would be bigger. Bigger things. Oh, wait a minute. This part. Also, I think I would love to put something on this table somewhere. Just to show the dimension of the table. How's it going there? So maybe that would be a bigger plate. And something here. Whoops. With, I don't know, with a spoon. I was thinking to add some glass stuff there, but I feel the glass is not working with this people. So maybe it would be just a spoon. And another spoon because it's a salad. So that's the bigger part. Okay, here. And there would be something laying down here. All right.
I definitely need some difference. More dishes. Maybe it would be a crepes here. Or the pancakes. It would be the salad. I believe here would be a chunk turkey. Or chicken, you know? Maybe they have a big chicken. Chickens. You know? Why not? That's the world I'm creating. What if this is a chicken? Yo, and guess why this person is here? It's because this person wants to have a bite. It just reminds me of this story. What is this? Asterix and Obelix? Are you hungry already? No, I'm not hungry. I'm happy that I'm not. I am not. Yeah, okay, that would be another nice table part. But here we have something that we can connect here as well. This is interesting. I'm creating an illustration. It's like my project for the course. But I also inventing some props here. Some characters that I did not care before, but now I should care about them because they're part of the illustration. They would be number 8. And I probably will change a lot of the things as well. Well, maybe not all of them. But I can't wait to start with the colors. But before colors, we have built a lot of things. Let me go with a lighter. That would be interesting. That would be a little bit darker, but then light comes up, so it's interesting. So we have a table, and oh my god, I forgot about this part. Well, let it be just some blobs. Good job, me. No patat. No patat. No patat. No patat, but I think it's because of this dude. He's like, I need to have a strong diet here. Hello, Pony Car. За это дают шекели? Шекели — это деньги? Посмотрел 5 стримов, спасибо. 5 стримов подряд. Living. Hello, Living. Okay, so this will be number 8 again. We have something behind, even behind there. So let's go with a group of people. They would be really happy. They will have ears. Very big smiles. No eyes. And she's like, no, it's my chicken. I'm gonna eat it. Я не знала, что за стриг платье. Ты имеешь в виду совами?
Ну все, потом посмотрите, загрузил. Ты фоточки скинул. И видео даже. Ладно, я посмотрю потом. Совы. Ну, отлично. I will cook pork tonight. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Good. You're gonna cook and you're gonna dance for the song. With the song, right? So we are having a little story here, guys. Story moment. So the girl, she's small. Why it's not orange? Anyway. She's not orange, but she's gray. And she's small and she's kind of, oh, I want this one. He was like, oh. And the puppy like, maybe salad? Because he wants to eat all of the chicken. It doesn't look like chicken yet because of the silhouette is not representing the chicken. I wanted to add some leg there, but And we have, what if we're gonna have a like bigger sister and a smaller brother? You see, like storytelling, guys. I learned this trick from Lunar Academy workshop though, about the storytelling. Like moments of the story could be everywhere in illustration. Look, it would be small brother. Haha. No, okay, anyway. Maybe no eyes though is terrifying. But yeah, okay, not terrifying, but just hungry. And the papa of the family who was like, maybe salad. But they were like, no, we want this. They're just pointing. This one, Papa. And Papa be like, no, diet. I'm gonna eat salad and the kid's gonna grow up. They need more energy, so I'll give them the turkey or chicken. Ellie, thank you so much for the follow. How are you doing? А что, ты тоже что-то сделал? Фотки красивые. Муркина, ты ничего пока не запросил. That one is going to devour the chicken. Yeah, they're like, oh yeah. I see some. Yeah, so maybe they will be happy to see the chimkin. Ooh, 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 ooh. Ooh, Sorry. When you actually know how to sing, but you got famous from ooh, It's crazy. I was laughing so hard. So they are a company of 3 as a little family. Because what I want to show here, I want to show how beautiful this village is. That everybody's sharing, giving, receiving. Everything is so nice and chill here. So, and they have a casual holiday. Like all village go to the barbecue, you know, all village, everywhere there. Probably that would be lighter. Hello, Wildis.
bit. Okay. Oh my god, it's getting there. I love this cat. I think it's enough people in the thing. I also I was thinking to make another like girl over here, so it would be Link and then Zelda around. I need to sleep on this idea. Yes, as I said. Okay. And we have more. We have the village. Let's go with more dark red. Dark orange, dark red. Kinda like the feeling. No, we have another thing. I missed this. I missed this part. It's really important because it's pointy. And it's pointing to the pictures I'm showing you, right? So we are going here and there always. Pointing. That's the rule of the composition. Okay. Number 9. Number 9. What the? What the? Okay. I'm trying my best not to think about details. Even though I feel about the details before. Boo boo! Oh! Boobita, boobosita. Hello. Go back. Thank you. Here. Then we go here. That would be the whole thing. How's the day going? Doing great. Yeah. I was chilling a little bit. Before the stream. I was like, hell yeah, I really need some time for myself just to chill. Even though I have planned like a lot of things to do. But it's okay. And how about you? How about you? So that would be... Okay, that was already multiply. That would be the thing we're caring about. Ah! Sorry. No! Oh no. Kind of clicking on a different hotkeys today. Doing good, working on some commissions. Yo, have a good one. Commissions.
Make them like a group of darker. Dikibi, hello Boo Boo. Oh my god, you've met. Hello Boo Boo and hello Boo Boo. Babasita, you have a doppelganger Boo Boo, but you're the Boo Boo and the Boo Boo is Boo Boo. Do you get the point? Boo Boo. That's cool. Twin! Yes. You finally met. This is amazing. I thought we need to wait at least a year until you met in the chat, but here you go. I'm so happy you met Bubo and Bubo. You're so good. You're so sweet. Categories. Hello. How are you? House. So we have created a house. Created house. House. And then think about another house. The way how Australian accent merge with the English accent is nice. We're watching some Australian guy who moved to Japan, and he has a interesting accent when he speaks English. Good morning, folks. This is another part of my house. I can't even say this house. So he's always like house. It's not house, it's house, but it's understandable. It's really cool. Kind of like this accent as well. I think I fall for the accents easy. I'm good. Happy I finally came on the stream before the end. Today, I've been playing a lot of volleyball, and right now, I'm overcoming art block. Good luck with overcoming the art block. Good luck with that. And playing volleyball is so good. It's another plan there. Another. No, I just... Oh no.
how's it possible? When I was drawing it, I was like, yay, I do see everything everywhere, everything around. But when I actually draw it, it feels like I'm missing around a lot of things. It's a lot of details. Cool. It's so boring for me right now. I think every time I think about the layers, it's so boring. I mean, I know it can help me and save my life before. I switched another part, but it's so boring. It feels like I'm not drawing. It feels like I'm just planning like the roadmap. I don't know. But it's needed. It's needed. I'm working with this feeling. And I try to see like how it is really useful. It's not boring. Try to see the thing. Oh, this part is so uneven. Kind of cool. Cool building. Thank you, Daragoris. Can you tell me the story of this painting? Is it understandable? We used to have a smaller version like this. It's just the idea. And we didn't know what is actually happening. Some citizens there, something is happening. Maybe it was a race where the strong just win or something, and now we definitely have more context for the thingy. Hello, Cold Race. Should be focusing on the details now. On the details, no, Jopo. As I can see it, I think details. It's still small. This is still sketch. This is still small. And so it's just sketching the sketch, and then I will be able to set down the scene with the light and shadows. And right now it feels like I'm just deciding the note and stuff. What would be lighter, what would be darker. Not even note, and I don't know, just silhouettes. Not even the note and thing. But details is not important here. Okay. It's more like logic behind the layers. I think this is what important. Logic behind all of the layers. What is covering what? What is directing where? And blocking. So for example, this land will be blocked by this layer. And this one is actually one big building. Я бы хотел, чтобы на меня смотрели так же, как тот человек на курицу. Их два смотрят на курицу. А этот мы не знаем, как смотрит. Мы можем предполагать. Предположение. Sorry. Sport. Bum. Okay. Getting somewhere. This would be lighter. I guess so. 11. I thought that the girl in the middle is some traveler. I don't know how to spell. Okay, traveler. And the creature next to her is her friend.
and they are buying some stuff in some village. Oh, I don't remember what you said, but I guess I was wrong. Oh, buying. Okay. This is another interpretation, and I like it. Yo. Well, she is a traveler, but she's living in this village. This little dragon is having a birthday. We have a birthday cake saying number 1, which is first level of growing up. And we have a piece of something here, which is the piece of this cake. I need to resemble it somehow, but yeah, that's the thing. And so people are congratulations, sending some present to this chunk. His chunk. Right. What's that? Ah, that's 0. Rei would be 0. Rei would be 0, 0. Which would be underneath, and which would have this land. Should be probably the same, but maybe a little bit darker. Yo, it's dark. What the heck? Okay, good. 0, 0. Такие вайбы Боб Росса, который рассказывает истории, происходящие на его картинках. Just a little bit like this. Like so. This is a happy little tree. This is a happy little mountain. And this is a happy little cloud. And happy little accidents are happening. Спасибо, Витрувию, очень мило. If you put the thingy on the top, it would look more like a part of the cake. Thingy on the top. Oh, you mean here? A strawberry, right? Yeah, I'm gonna do that. I'm gonna have layer 0. Re. Yeah, just 3. 0, 0, 0. Муркин. Как ты думаешь, за сколько часов я справлюсь с задачей? Okay, it's another layer. Oh my god, a lot of layers. Oya. Aya. Utsura. Zura janai katsura da. Utsura, hello. That would be mountain for real, like a happy little mountain there. But this is so close to the values. I don't think I can go lighter. But I need to have a I think I mess up somewhere. Yeah, they need to be darker. С какой задачей рисунок? Не, с тем, что ты записал. С тем, что ты записал. У тебя ушло 2 часа с объяснениями. Я еще не слушала, но ты объяснял, как человеку, которому только-только взял блендер в руки и начал месить. Yo, Sarah, hello. Thank you so much for the raid. Привет. Let's do the shout out. First, I don't want to talk you into the art. Was just thinking about it. Yeah, no. I mean, the suggestion is really nice and it's working. It's supposed to work. Yes. So we are going to
to make this like visibly better, right? So a little thingy here will help us. Привет! Ромашки! Привет, Серам! Приветку! Приветку, креветку. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Do you draw on an iPad? Yes, sometimes. And what apps do you use mostly? On iPad, I'm using Procreate. Procreate only for drawing. Как прошел стрим? Вау. Ты вернулась. You don't like this. Oh my god, it would be day. Дима рисовала отлично. Я объяснял каждый свой шаг с названием кнопок, которые нажимаю. Надо было найти программу, которая показывает клавиши, но я не подумал. Не, ну хорошо, что объясняешь кнопки. Я, в общем... я думаю, сделать на стриме или нет. Но, наверное, буду смотреть и делать пошагово как-то. Блендер собираешься изучать скульпт или полигональный моделинг? Я немножко знаю Blender, но не знаю этих... вот это вот второе словосочетание очень сложное для меня. Полигональный моделинг звучит как очень страшная штука, которую нужно считать. И я не уверена, что я понимаю, что это такое. Скульпт мне знаком, просто потому что это ближе к традиционному скульпту. Вот. Скорее всего, я буду заниматься вторым. Я просто буду строить вот эту штуку в блендере. Я хотела сделать только кольцо, потому что оно кривое, и оно такое: спаси меня, помоги мне, я умираю. Вот. И Муркин записал для меня 2-часовое видео о том, как он строил эту штуку в блендере, и скинул мне модельки. Это очень здорово, но я хочу сделать штуку сама, чтобы научиться новому, поэтому буду заниматься скорее всего второй штукой, то, что ты написал. Полигональный моделинг. Скорее всего, я так понимаю. That's Sivir. She's waiting for us. For sure. Все хорошо, Сера. Все хорошо. I'm going draw and lurk now. Have a good one. Do you stream Procreate? Very, very rare. Last time I streamed Procreate last year, November. Last year, November. Yeah. Это лайн твоего проекта домашки. Да? Это даже, знаешь, не лайн, а это скетч. Самая скучная, по моему мнению, работа. Я имею в виду просто разделять все на слои. Но я понимаю, что это нужно сделать. It would be just...
There would be blue, and this would be blue as well because that's the Becky background. And over here, I'm gonna create a new layer, which I call 0101. I don't care about the names though, and it would be blue as well. And I just gonna lasso tool, maybe some like brushwork here for the clouds. Because this is the mountain. There probably would be something there as well. Atratiko, привет! I think it's sculpting better ZBrush. Yeah, I heard about that as well, but I found myself very, very nice in sculpting in Blender. I tried to sculpt there a girl. She was a goblin. I mean, she's supposed to be a beautiful elf, but she looked like a goblin at first, and I tried, you know, but it feels nice in Blender. I don't think I'm the girl. I am the one who can go and learn a lot of different apps. Okay, Marmoset, Photoshop, Blender, ZBrush, Procreate. What else should I learn? I mean, yeah, that's a lot. Dash Studio. That's just too much to my head right now, and I'm ready to just be good at Blender for the 3D stuff. It's hard surface stuff. Marmoset. I mean, is that Marmoset painting or something? I just heard the thing. Привет, Мэтс. Ну, хоть подстримила немножко. Подстримила, это замечательно. Молодец, Сера. И тем ты будешь заниматься с этим оружием, я так думаю. Но знаешь, я не буду делать... наверное, цвет. Мне нужно просто достаточно 3D-шную штучку сделать. А вот эту я сделала тоже сама и при помощи чата сделала вот эти штучки. И посмотри, как хорошо выглядит. Смазано так. И хорошо. И эта штука тоже будет. Я вчера ее мазюкала. Не вчера, прошу прощения. Позавчера я ее рисовала. И вот одна штучка готова, и она очень даже неплохая. Но мне кажется, что должна быть меньше. А потом я увидела это кольцо, и мне стало настолько лень поправлять ее руками, что я подумала, что это же просто торус. Я могу собрать это в блендере за 3 минуты. Я могу открыть блендер, и он будет дольше открываться, чем я буду это делать. Понимаете? Просто Shift-A, торус, как это, правой кнопкой мыши, и что там? Сгладить все. Как это называется, кнопочка? Subdivision? Surface scattering? Anyway, you just click a button, and then it would be like amazing. Так что это очень здорово. Это круто. Blender мне... Хочу сказать, сэкономит мне время, но потом я подумала, да, я же буду это все учиться. Но это, anyway, это очень круто, это здорово, я в восторге. Мне каждый раз, когда что-то получается, я вижу, пищу. И были ли вы на стриме, когда я делала эту штуку? Я сделала до стрима палку и вторую палку, ну, это было быстро, 5 минут. И потом на стриме я верещала, потому что я была очень рада, что у меня получилось сделать какую-то штучку. Такую вот прикольную. Вот, так что да. We're going to go to wonderful Sivir, but just right after let's go and make like the shadows. So let's bring like no colors yet, okay, even though I really want to bring this to colors. Let's bring light and shadows a little bit more, but before we have this little dude, and we have the line art. We are going to have scary, number 1.
We're gonna have like a little bit cherries here. You know, like half of it cherries. And it would be the cherry on top. I mean cherry, what the heck? Not cherry. Strawberry. That's a really weak strawberry. I want this to be really big strawberry. Yeah, maybe the spoon. We can, I don't know, if the dragons eat the cake with a spoon. I believe it's so cute. Подходов много. Вот посмотрим, как Муркин рассказал. Мой позорный гайд будет на стриме. Нет, я даже не знаю, как так включить. То есть я попробую посмотреть, записать все, что нужно сделать пошагово, и потом делать на стриме. Вот. Но мне кажется, сейф-версия — это просто сделать до стрима. Я не против позориться. Я уверена, что ты справишься, но я использую быстрые клавиши, и это ускоряет работу. Без них будет медленней. Ты если говоришь про эти горячие клавиши, если у меня такие же, то я смогу. Посмотрел фильм «Длинные ноги», и что-то такая фигня. Совершенно не оправдала ожиданий ни как хоррор, ни как сюжет. А я говорила, что он такой себе. Просто страшно смотреть на лица в темноте со светящимися глазами. Какая женщина. Спасибо. Нереально красиво. Спасибо, Уцеря. Спасибо, Шим. Мяу, спасибо. А это все еще скетч. Лицо это не готово. Оно не готово еще контактироваться. Ну и наконец-то сделала нос, который мне нравится. Мы будем добавлять детали и просто делать это шарп. Потому что все это очень зарендерено неплохо, но нужно сделать что-то красивей. Вот, а пока оно все такое средненькое. Мармосет — это для рендеринга и создания карт. Это больше для геймдева. Ну вот, запомнила не то слово. Smoother. Yeah. Hydration. Yo, thank you for the hydration. Okay. The chat is kinda... Сэкономить время. 2 часа на чакрам. Нет, подожди. Это сэкономить мне время в будущем. Я думаю про будущую Аню. Будущая Аня будет мне благодарна. Классно, великолепно. Прикольно, что ты еще и в 3D залазишь. Мне очень интересно понаблюдать за этим. На канале на Ютубе есть канал, где ты можешь посмотреть, как я верещала насчет того, что у меня все получается в 3D. Ну, точнее, не все и не всегда, но когда получается. Да. Может быть, его можно было сделать быстрее и легче, этот чакрам, но за последний год вообще не моделил в блендере. Круто, спасибо, что напомнил. И себе тоже, и мне о том, что добрые люди существуют. Дзikawa, покажи свои работы в блендере, пожалуйста. Я сейчас не буду открывать блендер и показывать работы, но недавно я показывала то, что делала при помощи Анафина. Он записал классные гайды о том, как сделать сыр, как сделать первые шаги в блендер и не бояться блендера. И, собственно, вот я как раз в четверг показывала. Можно классно делать, да. А ты смотрела сериал «Извне»? Нет. Нравящийся нос, да. Мне наконец-то мне нравится нос у Сивир. Что-то я сижу, болтаю с вами. Вы чего вообще? Okay, I have a crazy thing here. Okay, sorry. So there was number 1, number 2. Yes, I can delete.
Я видела, что фон делают в блендере, и потом уже персов отрисовывают на нем. Да, да, и фон в блендере можно поставить. Скачать, например, с скетчфаба фон и поставить модельку. Собственно, так я делала первые свои шаги к Сивир. Я прям в блендере делала ей там часть волос, смотрела, как это может идти. Очень здорово. Yo, Spectre Wolf, hello. Oh, sure, you guys. Do we need to think about the hats? Like a birthday hats? I think it's cool. But I still need to think about it. For the values. Can I make it different? What the heck? I have something in a folder. Layer management. Mm-hmm. Mm-hmm. And then we can go and remove all of this stuff. Now it's so clean. And now we don't need to use a mask, like clipping mask. And now what I can use here is wonderfully is just the folders again. So this would be the group number 1. This would be the group number 2. This is what I'm gonna work with right now. And I think of the overall shadows. All right. And then here it would be linear dodge. I'm just looking for... Okay, maybe color dodge. Just looking for not pick up. Okay. Picking up the brush of my line art. Есть один человечек тут на Твиче, он моделит и рендерит в 3D, а потом обрисовывает все в фотошопе. Так. Добавляет блики, стилизует материалы. Вообще такие аниме-кадры у него крутые получаются. На Азию работает, но сам из РФ. Ну, если ты напишешь просто Арсений, то никто не поймет, не поймет, что это именно Арсеникс. Арсеникс. Можем ли мы сделать шатаут? Сейчас, секунду.
Делаем шатаут на Арсеникса. И удержи отстейшн. Да, с Арсенисом мы знакомы. Так как-то очно-заочно, и он меня рейдил, и я его рейдила, и все, по Твичу мы познакомились. Да, здесь только с разрешением кивитом можно ссылочку кидать, но я бы дала тебе разрешение, конечно, без проблем. Очень красиво, да, ты хорошо про него вспомнил. Помнишь, я тебе скидывал пару артов по окружению и нашел всех этих художников, но ни у одного не было в портфолио артов по этому проекту. Очень обидно, ибо проект был сделан очень стильно. Ты имеешь в виду Mirror's Age? Может быть, им запретили выкладывать? Очень странно. Ну, здорово, что покопался и нашел всех художников. What I'm doing right now, I'm mapping my light, which is really useful and awesome to do with extra layers. And I really don't need to think about the colors. I do need to think only about the values. How are they reading? I can manipulate with that later as well, like to making them darker a little bit, but still. Right now, what I am looking for is where's the light come from? What I can do about the shadows. Can I cast the shadow here? Can I play with that there? So yeah. This is another reference for light besides things you find on Pinterest. No. Right now I'm using this as a reference. But for the people who are trying to do the same as I do right now, I'll recommend to use different sources for this kind of stuff as well. Such as Azaro head from our station, you know, when you can set down the light your way, how you like it. But what is happening me right now to go with this light sources and stuff is just me imagining what is the simple shape of this hair part here? What is the simple shape of this ear part here? And trying to make this kind of believable with the simple shapes. It helps a lot. And I would say do not jump over the head if you're just starting. You can work with the simple shapes before you go. Just want
to adjust. I really want to go with the colors, so this colorful line art was for the colors. But I guess right now, I don't know, maybe just a little bit golden parts. Kind of like it. Look at this. This is amazing, golden parts. But yeah, colors are a little bit destructive. Shushu colors. We don't need you right now, but we're gonna be in love with you in the moment. I mean, not today, but maybe next week. We can give this picture a lovely thingy. Probably we're gonna. I have 12 of them. 12, and this is just the first part. Kind of need to be faster, right? So I'm still thinking, should we do grayscale for everything, and then we could go and play around with the colors later, or should we just finish from one to another? Я подписался на твой YouTube. А как найти видео, где ты в блендере моделишь и радуешься? Я тебе не смогу с этим помочь, к сожалению. Это было недавно. Я точно не помню, какой это был день недели, когда я была в блендере. Это точно вторая половина стрима. Но когда это было, я честно не помню. Ну, тогда Муркин был в чате. Вот. И другие ребята, которые подсказывали с 3D. Но, к сожалению, нет. Это точно вторая половина стрима. Я тоже что-то скетчила. И потом мы переключились вот так на Sivir. Я такая, давайте, вот блендер открыт. Давай, знаешь, смотри ту неделю, прошедшую неделю. Не эту, а до нее. Окей. Hello. Ой, что случилось? Что случилось в наших лесах? Подожди, что тебе надо сделать? На, лови. Да, нет, Twitch обычно работает. Twitch ссылки обычно кидаются нормально. Просто вот на Ютубе как будто бы удобнее, но там я действительно не знаю даты. Я очень прошу прощения. Я здесь действительно не знаю. What a wonderful nickname. Thank you so much. Congrats, happy for you, nice. Thank you. Hello, that Sivir art is so good. We're gonna touch Sivir a little bit after I done with this wonderful chunky dragon village. Это тут стрим. Спасибо. Слушай, а почему я подписался на Ютубе самое новое видео? Это 2 года назад. Потому что ты подписался на YouTube канал. А вот канал. Это вот этот канал. Его скидывал Айвори. Thank you. Also, your voice is very nice to listen to. I'm going to lurk in the background. Have a good stream. Thank you. Have a good one. Have a good lurk. Appreciate the compliment. Merci. Merci beaucoup.
Я помню тот стрим, потому что там была интересная домашка с цветовыми схемами. С шариками? Цветовые шарики. Я помню, что, да, была домашка уже на тот момент, но я помню, что я такая: «Так, блендер». Я несколько недель порывалась сделать эту палочку, этот став. И все никак не собиралась с мыслями, и что-то я вспомнила, что, надо сделать основу, базу, посмотреть, как идет, и потом, подумать, смогу ли я ее на стриме сделать. И я, в общем, вне стрима я не разобралась, как сделать ее тоньше, вот это кольцо само по себе, а на стриме разобралась вместе с вами. А потом уже вот этот миррор тоже. Тоже такое помню, там еще арт был с гоблинами. О, как у вас хорошо память работает, как здорово. С гоблинами, тогда там были цветные сферки, да. Вы бы знали, как сложно выговаривать русские слова, когда всю жизнь мямлил, и надо учиться четко выговаривать. Что ж, осталось только манипулировать голосом, и все будет в порядке. Будем делать голос менее звонким. Надо правильно дышать, когда говоришь, и правильно выговаривать слова, чтобы субтитры были правильными. Kinda hard to decide here. Полистал видос. Отлично. Я там пищу. Я пищу каждый раз, когда что-то получается в новой для меня программе. Значит, я не обречен, я тоже мямлю всю жизнь. Но это, оказывается, сложно следить за речью. В плане следить за проговариванием слов. Dzikawa is not drawing animals. Also Dzikawa. Let's draw the Pokemons. Pokemons are not animals. Let's see. Зубы мудрости. Хорошо, что их только 4. Правда? Что-то у всех. В последнее время зубы мудрости полезли. Мудрые. I think it would be like another light layer here as well. Because this light is not enough to build the right feeling. All right, then
We have it number 1 folder. After those 2 folders, I'm gonna create a mist layer, which would be a little bit like soft brush and very, very bright color. We're just gonna make sure that everything that is in the background, we just fade it away. Maybe lower down the opacity. О, ну, что же такое случилось, что тебе приходится... Такие страшные слова в чате писать. Кошмар. Okay. So this mist layer, we need to combine down with a logic. So somewhere it's like darker, somewhere is lighter. For example, here for the main character, I would do it slightly darker, but that doesn't mean it would be like the weather changing or something. It's just a good way to manipulate with the value structure here and there. Не только страшно звучать, но и дорого. Ну, как будто бы это одно и то же. Да. Выровнять хочу, просто не со скобками ходить, а просто обточим и поставим коронки. And I have a folder number 2 that I want to touch it before we go to Sivir artwork. And I'm going to start with a multiply layer, which I'll bring the whole thing here. So the line art, since we're not touching the colors right now, so I'll go and make it very, very there. So this dragon is having a dark fur. So everything would be kind of darker. But I just want to play around with different values here. You see, darker, lighter. It's nice. And then I'm going to create a new layer. Remove transparency shapes layers. Thingy. Then I'm gonna go and make sure the light is very nice. With color dodge. Ooh, it's so bright. Cool. Gonna make it. Yo, that's so bright. But it feels nice with the color dodge. Then I am going here. Control I. And then work with a mask layer. We're gonna have a light here. So everything that underneath would be darker, but it would be reflected light, which we will play with saturation. Since we don't have any saturation right now, we have only light and dark. That brings my my thoughts to that way. How was it? Was it something like this? Oof, I still need to
pick up some stages before. What I already want to get from this mapping is the feeling that this is really nice sunshine going out. And so simple shapes is always helpful. That's the tail. And another kind of a light here. I'm doing it with one layer, which is probably a wrong idea. It's better to do it in a different ways, in the different layers as well, and separate these two different light sources. So we have a light source from the sun from the sky here, and we have a reflected light, which should be in a different layer. I think I will not say thank you for this in the future. Yeah. But hell yeah. Hell yeah. Look at this. Look at this. She's so gracefully sitting there. It's like this is kind of fast now because we have everything separated. We just think about future Anya. Future Anya is really happy about this. Not sure that I will be happy about not separating the different sources, but we also think you can manage that with a color or something. Okay, guys, how do you like it? Do you like it? And with a mist layer, okay, we have something. This one. We're gonna have a cast shadows. God. Because of this noise layer, it's a little bit more tricky to pick up the values just from the canvas. We can light up pretty easy here now because we have
Mask. Вы часто кушаете? Только поел что-то, опять есть охота. Нет, я ем 2 или 3 раза в день. И еще что-нибудь перекусываю. Иногда бывает. Нападает. Ну, вообще 2-3 раза в день. Это, наверное, зависит от того, чего ты ешь. Вообще есть разные... Now he's angry. Есть разные... не знаю, русское слово диета — это как будто бы ограничение себя в чем-то постоянно, но диета, в принципе, это просто твой режим питания, который нарушать нельзя. Вот, твой режим питания. И в зависимости от того, что именно ты ешь, если это быстрые углеводы, они действительно быстро переварятся, и ты будешь чувствовать голод постоянно. Если это еда, которая содержит в себе всего по чуть-чуть, и она сбалансирована, то ты вряд ли захочешь есть прям сразу. Вот. И есть люди, которые очень часто едят, но по чуть-чуть. Но есть люди, которые едят с интервальным голоданием или что-то такое. Вот. И нужно подбирать под себя, что именно ты ешь, как ты ешь. Да, что ты ешь. Печенька, молоко, приятного! Have a good one, Долперу. Весь день не ел, кроме блинов, утром. Ну, как-то негоже не есть. Я ходила заниматься в зал. У меня была арка зальная. Она меня, конечно, очень спасала. Вот, мне было очень тяжело. Морально. Вот. Я пошла заниматься в зал. И поскольку я впервые в зале, я подумала, что мне нужен человек, который знает зал чуть больше, чем я. Ну, или просто хотя бы знает зал. Вот. И я занималась тренером. Девочка только выпустилась такая, прям совсем молодая, но она посмотрела на меня, и она сказала: ты на дефиците живешь, ты не ешь нормально. Ну-ка, давай считать с тобой калорий. Это, конечно, был ад. Я вообще... Все эти считания, это ужасно. Почему она мне не предложила, например, правила тарелки? Я не сразу начала разбираться. Опять же, мне было очень тяжело. Морально. Ну, не заниматься было тяжело заниматься тоже было, но морально, я имею в виду, я прям выдохлась. Почему тарелку нельзя было предложить, не знаю. Но вот, видимо, она просто такая вот прям совсем молоденькая. Вот. И, собственно, она только на меня взглянула и сказала: все, сразу у тебя дефицит, давай считать. И мы начали считать, и я в день ела по 800 калорий. Она такая: ты что, ты совсем? Ты как это вообще существовало? Давай-ка тебе там 1700 калорий хотя бы сделаем. Потому что это, ну, это твой минимум. Там 1600, 1700 — это вот прям минимум, норма твоя. Вот. И я не представляю, сколько-то... раньше не представляла, сколько столько есть. Это как вообще столько есть? Это вообще что это? Но я заставляла себя буквально есть, и через какой-то момент настолько стало хорошо в плане ура, появились силы, вау, надо же. Ты ешь, у тебя силы, круто. И самое главное, что
при нормальном, здоровом, сбалансированном питании не нужно ничего, какие-то лишения, там, допустим, не есть или есть какую-то особенную невкусную, несоленую еду, например, или вареные грудки эти несчастные. Вот. Так что 800 ужас. Ну, я столько ела. Причем я никогда не считала, и я начала считать, когда занималась. Я была в шоке. Вау. Но как только начала заниматься, сразу нужна была энергия, и я реально просыпалась голодной. Например, я никогда так не просыпалась голодной. Ну, может, в детстве только. Я начала специально есть бананы, потому что я не добирала углеводов без банана в день. Это ужасно. Я не люблю бананы. Но когда идешь, например, в магазин и думаешь, вот сейчас тебе надо идти на тренировку, но ты очень голодный, ты не успел поесть, я иду в магазин, беру себе банан и по дороге на тренировку ем банан. Это круто. Это круто, что вместо каких-нибудь там... Раньше я бы взяла какую-нибудь слоечку, например, просто потому что я голодная. Вот слоечка. Чё тут? Вот, но я уже год не ходила в зал. Зал закрыли. Вот, и пока нового ничего не открыли. Есть зал, но он далековато. И как будто бы... Там, правда, есть бассейн, это очень плюс. В общем, я еще думаю. Хотя, с другой стороны, что думать? Надо брать, да. Вот. Потихонечку занимаюсь дома, но дома без веса занимаюсь, без железа. Хотя у меня есть возможность... У меня есть эти кегли, я их называю кегли. Но это не кегли, это гантели. У меня есть гантели такие разборные, которые по 24 килограмма каждая, по-моему. Или 26, или 32. 26, по-моему, или 24, не помню. В общем, их так крутишь колесико и выбираешь, допустим, 8 килограмм можно взять, там 4 килограмма можно брать. Ну, в общем, оно такое вот разборное. Большие такие, массивные, гигантские. Иногда я их беру. Одну, точнее. Для занятий достаточно одной. Потому что они гигантские, их неудобно. Вот, они, в общем, не женские. Вот. Они достаточно гигантские. Но есть такие женские тоже, я видела. Вот. Но пока без весов. I have number 4 here. Let's go with number 4. Number 5. No, what? It's the time. It's the time. It's already the time to switch to Sivir. You guys. How's it happen? How's it always happening? It's probably because of the interesting... Finally, it's not boring. It's interesting. Multiply. One more thing. Okay. Я даже голода не чувствую. Значит, кто-то ест эти блины вместе с тобой. Ну, то есть, может быть очень жарко, может быть, да, ты не расходуешь энергию, то есть множество вопросов есть в голове, да. Это очень мало, да зачем столько есть, бахни стакан колы, вот тебе 1 000 000 калорий. Я не люблю колу, я не люблю сладкие напитки, я не люблю соки, не люблю компоты, это все очень сладко. Шоколад я ем, да, мне нравится, по чуть-чуть.
Но сладкие напитки — это ужасно. Мне не нравится. 800 калорий реально много. В смысле много? Это очень мало, если стандартный человек — это 1700. А, ты написал много, но ты имел в виду, наверное, мало. Да. Физическая активность хорошо влияет на самочувствие и запускает голод, если нужно. Угу. Можно стать перед слоечкой. Очень... Вот, знаешь, начинаешь заниматься, ты вообще ничего этого не хочешь. Ты хочешь хорошо добрать, успеть белок в течение дня. Ты хочешь больше творога или каких-нибудь, например, как банановый кекс, который ты можешь сделать, например, с творогом или с греческим йогуртом, где очень хороший КБЖУ. Очень нямко. Очень вкусно. Хотя не люблю бананы, но банановый хлеб, например. Прям с чаечком или с кофеечком. Прям вкусно. По горам и набережной катаюсь много, по 20 шагов активности, и стал хорошо спать. Отлично. Все, хватит. У нас режим, мы разговариваем про еду. You're having too much fun, times goes faster. Yes, yes. Doperu, we now have a captions. If I told you so before. If not, we have captions. And now, when I speak Russian, you partly can understand what we are talking about because it's translated to English. Если, конечно, я буду говорить разборчиво. I heard you. Yes, nice. The captions. И теперь, когда я говорю по-русски, вы можете читать English subtitles there, if you turn on the captions. Это очень здорово. Но я, правда, должна говорить очень разборчиво. Это очень сложно. И смешно. Как можно не пить компоты из вишенки, например? Но если вот она кисленькая, вот кисленькая хорошо, но когда вот туда много сахара добавляет, и мне прям не нравятся сахарные вот эти все. Ну вот если она прям натурально кисленькая, очень вкусно. Я готова выпить весь вишневый компот задзи. У меня сейчас чуть не случилась володная хода, где кишневый вампот. Еще одно слово. Ужас. Вишневый... А, нет, вот сейчас нормально, вишневый компот. Ладно. Если я когда-то окажусь от слоечки, то знайте, это уже не я. И тебя съела мороженое. Я и контроль еды темы слабо совместимые. Нет, есть просто тарелка. Тарелка. И, например, с кулачок на тарелке у тебя лежат углеводы. То есть ты макарошки выкладываешь с кулачок. И вот повезло, у кого кулак большой. Might not be Yeah. People are afraid of AI for some reason, but I'm talking really loud and clear. I try my best. But it's so hard. You see? People, oh no, we're afraid of AI. No, what's gonna happen to us? But this AI can't translate the speech that I am really clear and loud about. You know? I'm not afraid. I'm not afraid anymore. Шоколадка. Углеводы, не быстрые углеводы, медленные углеводы. Макарошки, греча, рис. Что еще? Чечевица, картошка.
Потом ты кладешь такой же кулачок белочков, и ты ешь курочку, ты ешь мяско, там еще жирочки, но неважно. Мяско, курочка, рыбка. А всю остальную половину тарелки ты кладешь всякие салаты, зелень и там заправками и все что угодно. То есть это метод тарелки. Почему-то моя тренер мне этого не предложила, что очень странно. Но, скорее всего, она просто советовала то, что сама делает. А она сама следит, именно считая калории вот так. Но мне вообще не понравилось считать калории. Ну, я считаю калории не для себя, но... Вот. А какие видео? Elita stream was the same. Yeah, Elita stream. Yeah, I was looking at that as well. Не знаю таких. Я только с быстрыми на короткой ноге. Ну, значит, еще не пришло время задумываться о том, что ты ешь. Может быть, оно никогда не придет, и это нормально тоже, я считаю. Так что все прекрасно. Хочется шоколада? Кушай шоколадку. Кстати, Фанни, привет. Ты, наверное, хотела сказать тренерка? Нет, я так никогда не хочу сказать. И знайте, если я захочу это сказать, это уже не я. И меня съела мороженое. Нет, я для мужа считаю. О нет, для других я не готова считать. Извините. Мне достаточно. I'll just learn Russian and problem solved. No, I mean, it's not... No, it's scary. What do you mean, be right back? You're learning Russian now? That would be the future thing. When you just upload some English or other languages to your brain, they would be just like, oh, give me a second. And then it would be a subscription for the language. And when the subscription will run out, you stop understand other people, but you have like the subscription thing because it's the era of subscriptions as well. Number 5 is somewhere there. It's in the middle. I'm gonna go with okay. Gonna go. Probably the same I will do here. And let me take a break. I've been sitting here for 2.5 hours, kinda. So I really want to take a little bit time to stand up. So good for the health. What the heck?
Мой гад. Как твои дела? Как твои дела? Отлично. Нормально. Отдохнула сегодня. С правильным ударением на слово. Отдохнула. Провела 2 занятия с ребятами. В предвкушении от курса Бочен сделал, значит, каждую пятницу Бочен арт-сессии, и вчера он 2 с лишним часа, где-то так, поправлял работы своих студентов, и там была лотерея, то есть надо было отправить свою работу, и лотерейно он как-то вот это все выбирает. Вчера он выбрал, он сказал про все работы чуть-чуть слов. Правда, это было все на китайском. Важно отметить, это было на китайском. Вот, поэтому надо подготовить свое рабочее место к китайскому языку, посмотреть, какие переводчики хорошо работают с видео. Вот, какие там в онлайн-версии не было субтитров, поэтому его нельзя было перевести. То есть сразу голос он не переводил, нужны субтитры. Вот, субтитры нам написали, что будут через пару дней. Так что ждем. Вот. Но все равно было очень полезно посмотреть на то, как Бочен рисует, всякое разное обрисовывает, очень здорово. И он такой, на самом деле, спокойный парень. Он такой, хе-хе, охо, ха-ха, хи-хи, ха-ха, хе-хе. Такой забавный, такие у него такая речь, очень спокойная. Мне понравилось слушать. Я, правда, ничего не поняла. Но у нас в группе иностранных студентов есть человек, который говорит по-китайски. И он какую-то часть лекции в общих чертах говорил, что именно Бочен сейчас обсуждает и говорит. Даже тут гача-система. Ты имеешь в виду лотерейно? Ну, я здесь очень согласна, потому что 250 плюс студентов, как будто бы очень много людей, а он выбрал 3 работы, и 3 работы по полчаса. Он их обрисовывал, подсказывал что-то, и мне кажется, это очень хорошая система. Не должно быть такое. Переводчик вроде нормально работает, но я плохо понимаю английский, так что я не уверен. Ага, спасибо большое. Я очень стараюсь говорить раздельно, чтобы это было понятно, и использовать слова общие. Хотя вот этот вот вишневый сок вполне мог запутать всех. How did you do your color tab? Color tab? Ooh, you mean this colorus? It's the plugin. It's plugin. Here you go.
You need Colorus. This is Colorus 2.5. I bought it around 8 years ago, 7 years ago. I don't remember, but it's still working. You still have the color wheel of like Photoshop color wheel, which is very nice. And well, same, it's working the same with the hue, saturation, and brightness. Very useful, very nice. You can access if you have like this hue cube here, baby boom, you just can go to the menu and choose the color wheel. This will bring you the color wheel that originally sits in Photoshop since 2018, but before 2018 they have no color wheel, and I was suffering, and I was like, oh no, I want color wheel. And then this is why we bought this, because it was no color wheel in Photoshop. But now it's amazing. It's still the same. Hue, saturation, value, hue, saturation, brightness, all the same. It's just some things here with colors. But it's cool. Cool anyway. Sorry. Didn't mean to. Вишневый сок тоже норм был? Но нет, подожди, когда я говорю вишневый сок, но потом я сказала... нет, подожди, это был не вишневый сок. Это какая-то слойка была? Я уже забыла даже, где я перепутала первые буквы. А, компот, это не сок, вишневый компот. Кишневый вампот, скорее всего. Бот не понял, что это такое. Потому что это скороговорка. Окей. Let me go. Country road. Let me go to the place where I belong. West Virginia. Welcome back. Черри капот. Он не понял, но все равно правильно написал. Ну, компот, он не знает слово компот, наверное. Компот — это juice. Да? Сок. Если я скажу сок, он переведет. Вишневый сок. Translate it. Вишневый сок. Ну тогда, может быть, бот не знает, что это такое. I don't understand. Where's this thing come from? These lines. Okay. It's somewhere here. It's from above, but this thing is... No. Aha! Mr. Dude. How is it possible you have these lines here? Go away. Okay. Mr. Dude.
Oh, Sivir, my Sivir. Муркин. Я плохо знаю английский, также Муркин. Понятно. Знаю, но... What the hell? Ah. Ah. Ah, it's a riser. Oh my god. Okay, so we have a cat who desperately wants something. Maybe it's the dog. Ты проходила какие-нибудь курсы по окружению? Нет. Пока не проходила. По улице ходила большая крокодила. Она зеленая была. И крокодил крокожу. И буду крокодить. Ужас. Чем ты мне напомнил? Проходить. Папа. Па-па-па. Тоже перевела норм? Интересно, ты ее женским родом зовешь? Ну, я тоже ее зову, она. И она и приходит. Чонг. Плакат нашел с чем? Oh my goodness. The light things. And the light on the table.
Это про среды, да? Эх. Нет, тетрадка не новая. Что ж, вот мы и поняли, что иногда Buddy. I run over water. Be lost too. Это волчья мудрость называется, Айвери. Есть очень много таких волчьей мудростей. Волчьих мудростей. Вот. Okay, it's like one thing. One thing now. We have some back gear, and finally I can stand up. I don't think we need to go with a light there. Okay, another. Would be 10. Would be 11. And another one. And another one. Whoa. This would be lighter. Oh, help me. To reach all the levels of understandable things that I'm making here. Oh. Why?
And over here, I think that we can go with a light. Beautiful. Too much. Maybe it's okay. Okay. No, I did it. Okay. Каким режимом наложения пользуешься, чтобы... Подождите, нет такого слова, чтобы... А, нет, есть, только позже. Так, каким режимом наложения пользуешься для закраски, чтобы тени были видны? Я сейчас рисую только тени. Я больше пока ничего не делаю. А чтобы потом перевести это в цвет, я буду выключать тени и свет и делать плоские цвета. А дальше это режим наложения Multiply, тени. Я буду менять цвет у этих теней и менять цвет света. Я не буду красить из ЧБ в цвет, потому что не чувствую себя комфортно в этом моменте. Вот. Пока держу все на отдельных слоях, и это очень сложно. Это очень скучно, как мне кажется, сложно. Это не похоже на рисование, а больше как ты вычитаешь что-то из чего-то, думаешь как бы больше про слои, чем про рисование. Вот, немножко сложно и скучно одновременно. Но я думаю, я скажу себе спасибо за то, что у меня все сейчас разделено на разные слои. Это будет легче потом манипулировать этим. Ну достаточно темный. Господин Цукини. Это вот этот товарищ. Он достаточно big. Anyway, I think I finished this shadows and light thing. Oh my god. That's crazy. We can go more crazy and just fill this thing with basic color, I would say. Not even the light, but color that I see here. So it should be really warm, right? But it's also very very like a daylight, so something neutral. I don't know, I see greens. It's also, I will not stay with that, of course, just showing the way how you can go from grayscale to color. But this is something like we did last time. What was this thing? I really adore the colors, and I really adore the way how the light fits everything. So probably something like that with more red, English red maybe. So yeah, it would be cool. Режим прослушивания. И если тут не случится движухи, то буду тихо дремать в углу чата. Спокойной ночи! Одеялком не накрываю, но водичку рядышком поставлю. Вот. А то жарко-жарко. Спокойной ночи, Айвори. Outrix, hello there. Hello. Юсь. I think it's so cool to see in the dark. To see it in the dark.
Nah. Okay. I'm gonna go with the dark things. Okay, so before we have some ideas of how we can build a story, and later on with a little bit more studies that we've done, we have something more expanded, very nice, chill as well. I like the progress that I have. Also, this looks so scary for me and for my brain right now. I mean, it's just overwhelming. It's so much, so much things happening. So I just want to be sure that these guys would be there in the Becky. So it's the value range, right? We can use a full color and value range on the characters here. What if this dude is number 4? Is it? No? 5? 5. What if even this dude will have his normal layer on? And we just move him a little bit further with this color, I mean value, with the value range. Maybe too much. So yeah, right now we only have this 1 year. We have a not cherry, strawberry on top, and we have a beautiful face just almost in the middle of the art here. What is this? Pixels. Good morning. Good morning. FIFA. Okay. Gonna save that. Cool. Oh my god, 2 hours. 2 hours and 26 minutes took me to finish the things. This is crazy. Guys, how to be productive? Maybe if you know how to be productive, I really would love to hear this. I believe I need open Sivir. Oh yeah. So, before I'll take my break, right now I'm gonna go and take my break. What we're gonna do? We're gonna work on sand today. Sand and a little bit of this part. I think I'm gonna start with this part. Just a little bit, and then we're gonna switch to the sand. Off stream, I will do this thingy in Blender. I will record all my Blender stuff as well. So I'll do that in Blender, and it will be cool, yeah. Hell yeah. Yeah, so today we're gonna work on sand. I have a lot of reference of sand. But before that, yes, please, guys, I'll be right back. For the moment, it's 1:04 a.m. now. Oh, and you say good morning. You the real owl. Hello. Good morning, then. Если не спать, можно успеть в 2 раза больше за всю жизнь. Я раньше хотела, чтобы это было моей суперсилой, чтобы я не хотела спать. Но надо как-то очень хорошо свои желания обдумывать, потому что теперь, когда мне не хочется спать, это ужасно, потому что
Спать хочется на самом деле, но не можется. Вот. И это как будто бы плохо. Вот. Так что нет, спать хорошо. Просто надо уметь это все в один момент уметь делать. Guys, I will be back in around 5 minutes.
Ooh, I'm back. Took me a little bit longer. Да, я читала все это время чат. Если у тебя шутка family friendly, то можно ее написать. А если она злая и содержит какие-нибудь плохие слова, то, пожалуйста, ее не пиши. Ай! Модотекимаста! Ватаси ва модотекимаста. Окей. Вроде. Вполне. Ну, жги. Sorry. Need to remove the sand. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Хорошо. Ба-да-бам. Ах, нам бы того человека, которому хват не нравился в четверг. Спрашивать бы.
Так, и почему же? Too late. Ты, наверное, про The Dead Jokes. Интересно, так сработает? У нас обычно просто Айвори этим занимается. О, Гису, а я была первая. И у меня в чате я первая. Lack of concentration. Вроде говорил, что хват слишком крепкий, но это не точно. Она просто как бы на вытянутую руку, и кисть ладонью назад была. Может быть, слишком назад. Но сейчас я проверяю другой хват. Но я хочу просто проверить, потому что сегодня мы работаем со снегом, хотела я сказать. Вот. С песком, конечно же. Все равно руку назад делаю, но я как бы пальчики, вот они. А завязано на том, что Корнел и Корнел читаются одинаково, орех состоит из скорлупы и ядра. Да, это очень похоже на шутки с That Joke. Какие-то умные шутки. Нет, в смысле, That Joke это не умные шутки, это просто другого уровня какие-то шутки. Вот, а у тебя, да, какая-то игра слов получается. Здорово. Тонко. Да. Oh, she does have... Now she's like all the hand is same line. And I don't like it. We still have the same. Если самому озвучить, то будет неинтересно. Да, есть такие штуки, когда меняется немножко смысл, когда читаешь. А мне знаешь, какие шутки нравятся? Какие-то не смешные. Я очень долго смеялась, когда в первый раз услышала шутку про мужика.
Мужик купил шляпу, а она ему как раз... Абсурд! Ну, что здесь смешного? Абсурд! Вот. Но я очень смеялась. Или история погрустнее про медведя, который шел в лесу, увидел машину горящую, сел в нее и сгорел. Это очень плохо. Это очень плохо. Но я не понимаю, почему мне так смешно. Это какой-то абсурд. Ну зачем? Зачем он сел в машину? Короче, какой-то абсурдный такой вот юмор, это очень странно. Но я когда первый раз... О, теперь глаза щипят. Ну все, не остановить. Это абсурдный, в общем, юмор. И я когда первый раз услышала, я смеялась. Очень долго. Ой. Ой, прости. В дверь постучали 8 раз. Осьминог подумал. Штирлиц. Кошмар. Ужас. Ужас. Это какой-то абсурд. Я ничего не вижу теперь. Мне нужен платочек. У меня его нет. Простите. I'll be back. I need to clean my face. I can't see anything because I'm laughing so hard. I need to clean my eyes. One second, please. I'll be back in a moment. Okay, I'm back. I'm okay. А ты чего тут кричишь в чате, Дэви? Ай-яй-яй. Как тебя легко насмешить? Нет, на самом деле меня сложно рассмешить. Я очень... я плохо шучу сама. У меня очень плохое чувство юмора. Ну, не плохое, оно его как будто бы нет. Вот. Я начала шутить только по случайному совпадению, только после того, как мне поставили брекеты. Подруга шутила, что у меня связь с космосом теперь потому, что у меня брекеты стоят. Вот. А сейчас у меня есть ретейнеры. Это навсегдашняя штука позади зубов, чтобы держать зубки ровно. Вот.
приклеенная, в общем, с обратной стороны зубов. Вот, поэтому частично связь с космосом у меня есть по поводу шуток. Привет, Даникон. Да нет, не шутит. Штирлиц шел по лесу и увидел человека в фуфайке и на лыжах. Фуфлыжник, подумал Штирлиц. Мгм. Есть этот... Такая акула, которая вот так делает. Тоже смешно. Ну нет, да, на самом деле да, если мне что-то смешно, я очень смеюсь. She remember the joke. Нет, это я про осьминога посмеялась еще сильнее, но медведь и машина тоже были смешные, да. Ну вот какие-то такие вещи, что, ну, бедный Штирлиц, что это он подумал, вот, а теперь всю ночь топил камин, а на утро камин утонул. Ну вот бедный человек. Ай. Кошмар. Ну все. У нас стендап теперь. Фыть. Ха. Ой. Привет, Мод. А ты когда-нибудь рисовала что-нибудь по Warcraft? Да. Рисовала. Я рисовала почти каждый год Сильвану. Моя первая Сильвана, она упырь, но она очень... Ну, в смысле упырь, но она... у нее длинная шея и фиолетовая кожа. Но, в принципе, мне тогда нравилось, как у меня получился портрет, но через некоторое время я поняла, что она упырь, к сожалению. Но я все равно ее люблю, она потрясающая. До тех пор, пока ее не испортили в истории, не понимаю, зачем это надо было делать. Она прекрасный персонаж и пала жертвой плохих сценаристов. Вот, еще я рисовала Малфуриона. А еще я рисовала Тиранду. Шелест ветра. И я рисовала Илидана. Вот. О, ну. Я не могу теперь нормально произнести. Не попадаю по клавишам. Here we go. Socials. Ты можешь посмотреть в Инстаграме, если ты прокрутишь ниже где-нибудь на 2016 год, когда я начинала рисовать, 2017, где-то в это время я рисовала да, эти работы в открытом доступе. Видно, что ты не местный. Не знаком с творчеством. Ну, привет.
Это тоже смешная. Это тоже смешная. 4 лица. Что ты на меня подписан? Ты просто не знал, что я рисовала по Вову? Или по Варкрафту? 4 шел по лесу, вдруг кто-то сзади ударил его по голове. Штирлиц очнулся, огляделся, никого. Показалось, подумал Штирлиц. Это какие-то уже одинаковые шутки, но это, ну, до сих пор, да, смешно. Ой. Привет, Морс! Я подписан на канал с 17-го года. Ну, значит, тебе было не очень интересно. Тогда... Ну, это не страшно тоже. Все бывает. Oh, I can't do that. One layer. we can call it hand. I'll create a new layer and a mask layer, and then I will go with lighten. Okay, not here. Here with a new layer. Lighten. Ooh, too much. Спасибо за понимание. Иногда так интересно заходить на каналы, на которые подписался еще в 16-17 году. Да, я начала стримить в 16 году, где-то в апреле. Так что ты, считай, прям получается старичок. Aw, Kitty. Yeah, me too. I don't understand that as well. It's hard. Hello there, Chocolatine. Bonjour. Bonsoir. Oh, hello. Hello, girl. How are you?
Hello, Dastria. Hello, hello. Let me go. Country road to the place where I belong. Kind of want to shift this one closer. О, Грибон! Уву! Спасибо большое. What is bobcats? Lynx. Ну да, это скетч, лицо недоделано. Здесь уже почти доделанная штука. Она просто не должна быть четкая. Не такая четкая, точнее, как лицо. Но это следующий этап. Она сейчас не должна быть четкой, но потом она, конечно же, будет четкой. А лицо не доделано. Frostbite. Ничего, ребята, ничего. Final босс уже здесь. В октябре, точнее, с конца сентября я буду проходить курс Бочена. Он уже немножко начал что-то рассказывать, но это не лекции, а просто разговоры о главном. С Боченчиком. С Бобо Лауси. Так вот можно назвать. Разговоры с Боченом каждую пятницу. Ну, точнее, говорит он, а мы слушаем, соответственно. Вот, очень много студентов. И в этом году очень много иностранных студентов. И он очень flattered, он так сказал. По крайней мере, за то, как нам перевели. Вот. Что еще? И считаю, это финальный босс, который поможет мне понять процесс создания иллюстрации еще глубже и ускорить процесс на какой-то процент, я думаю, я ускорюсь. Вот. А так, да, бесконечность не предел.
Абсолютно рада, что здесь получается. И сама по себе работа классно выглядит тоже. Я не думаю, что Бочин будет рассказывать нам про 3D-программы, но кто знает. Домашку буду показывать онлайн. Здесь. Наживую. А ты знаешь, Грибонд, мне записали гайд о том, как сделать ее сюрикен вот этот. И не запомнила еще название. Наверное, не запомню. В общем, сюрикен вот этот ее оружие. Мне записали гайд, как сделать в блендере. Куда нажимать и как думать. Я буду впитывать информацион. Какую такую наживую? Ты не знаешь слова живьем? Ну, возможно, как-то по-другому прозвучало в этом контексте. Вот. Ну и, собственно, буду делать ей сюрикен этот. Но мне нравится. Мне нравится, что я выучу всякое разное, многое. Вот. Это игра слов. Я могу пошутить про наживку. Но в этом предложении не было поставлено капы, и я не поняла, что это шутка или игра слов, или что-то ты хочешь высмеять. В общем, я не поняла. Держу в курсе. Прошу прощения. Иногда я понимаю, что люди шутят. У меня, не до абсурда, конечно, доведенный момент. То есть я не как Шелдон, что вообще ничего не понимаю. Я понимаю сарказм, я сама очень саркастично могу что-то ответить. Вот. Но из-за того, что я тут сам-сусам, сама читаю, сама воспринимаю ту интонацию, с которой вы пишете, знаете, вот множество голосов внутри. Это вы, оказывается. Вот. Иногда я могу неправильно понять. Без капы сложно. Собрались как-то Грибонд и Фифарос в слова играть. У меня была игра слов. Я не заметила. Ну, видимо, была. Знаю русский язык в совершенстве и играю словами, даже не подозревая. Ужас. Ужасно. Ужасно, Фифарос. Да хватит, вы ж чего? Со мной можно очень легко играть вот в этот
челлендж, где надо набрать в рот воды и не смеяться или там постараться рассмешить оппонента. Со мной очень легко играть, я быстро проиграю, наверное. Буду всех во всех плеваться. Давай. Особенно если пойдут с козырей медведи с машиной. Ой, кошмар. Let's go with with overlay and drink some water. Hell yeah. Ooh, I'm alive. I'm alive. When you turn. Celine Dion. I'm alive. Wonderful, wonderful music. Normal. I believe I can fly. Oh, that's a little bit different music, but kind of lovely one as well. Agreed. This one is round now. It's round, and it's not that crazy. How is it changing every time? I think I need to stick with one reference, but I'm always like trying to find different references, and they're all are different. Oh my goodness. Oh, Doberu! You look so sleepy. Be a little bit desaturated. Alright. Well, this is a little bit better. Can add more details later. I think it could be more sharpened. Sharpen. Sharp. Sharp. Lady Ola. I'm talking to you. Brand Creative. Hello, thank you so much for the follow. Prince. Hello, Prince. How are you? Time to cook and watch stuff. Bye bye, Dobru. See you tomorrow. Bye bye.
Okay, maybe that's not supposed to be that bright. Or yeah. Juicy. Oh my god. Sorry guys, my voice. Привет, привет. Принц. В смысле ты мне таймер ставишь, Муркин? В смысле? В смысле? Это что, это 2 минуты осталось? Подождите, а как же песок? Я хотела еще поработать над песком. Мне как будто бы еще целого часа не хватило. Это все домашка. Да я сегодня домашкой занималась. Мне кажется, субботу можно смело ставить просто день домашки, а не чего-то еще дополнительного. Я распыляюсь, и получается... Получается чайка. Ладно, интересно, я подумаю над этим моментом, как это можно. Знаете, Imagine Dragons, у них есть песня про доставщиков. Они там прямо и поют Deliver, Deliver. У них есть замечательный фит вместе с Адо. Что ж за голос такой? Да, все, наверное. Достаточно говорить сегодня. За сегодня все. У них есть замечательный фит с Адо. Take me to the beach. Замечательный. Мне очень нравится. Особенно, когда поет Адо. Вот, у них эта песня с разными исполнителями вышла в фите. Вот. И с Адо самое классное. Я читаю об этой книге о Киевской Руси. Я не совсем поняла, про какую книгу ты говоришь. Об этой книге о Киевской Руси. О чем именно ты говоришь? Что ты имеешь в виду? Песочек на море. Я чайка. Какой разноплановый чат. Я специализировался на истории. Ты, может быть, говоришь о... Какому ух извинит? Ты можешь говорить... Ты, может быть, говоришь о своем никнейме? Никаких таймеров. Вот голос набегает, что хочет отдохнуть. Да. Я не особо, конечно, говорила, я смеялась, наверное, больше сегодня. Кошмар. Спасибо, чат. Спасибо за шутки. Кошмар. Я стою, значит, умываюсь, глаза промываю, потому что я ничего не вижу, и смеюсь. Неплохо, неплохо. Вот, ну что ж. Пойду в блендере сидеть. Чуть-чуть посижу, наверное, в блендере сейчас. Открою запись Муркина и буду делать в блендере штучку. Смотрим. Продлили жизнь. Да, чуть-чуть. Доброй ночи, ребят. Have you studied history? Of course, it was the history of... it was history... It was the foreign history. It was history of art. It was history of foreign history of art. It was general history again.
And was it history of modern art? So yeah, it's like a lot of histories. A lot of histories. Baba, yay. It's Dzikawa. It almost looks like we have a black moon where I live. It looks so red. Oh, you know, yesterday was so orange. I believe yesterday was so orange, the moon. Is it time for... Yes. I have goosebumps. I can't see it now. The moon? Moon? I think the moon is there. Yeah, it was orange. It was not like bright like it always, like high in the sky. It's just low to horizon line. That's why it's red. I mean, that's not red. It was just, you know, it was this color. It was this yesterday. And this is not yellow. It's orange. Well, maybe a little bit more orange, but yeah. This is amazing. This is crazy. I kind of like it. Okay, we make it a little bit sharp, and we did a little bit more shapy thingy here. Still working on sand, blame on me, I guess. Let me stop recording and let me say bye for today, chat. It's 2 a.m. for me. So let's go. And rate somebody. I have studied about the Rurik dynasty. Oh yeah, that's a common story. I mean, that's the like just a story, not the history of art, or yeah, it's just history. It's a part of the history. That's really cool. Okay, you guys, thank you so much once again. Uvu. Thank you so much for the jokes. Oh my god, you're cool. See you tomorrow with manga stream. It will be manga stream. Will chill with all of the line arts. Okay, thank you. Have we done the shout out for Davy? I don't remember. My brain. До свидания, Anya, your grace, beware. Anastasia is one of the cartoons that I like a lot. Я 3 раза перечитывала, чтобы понять, что ты там желаешь. Боже, какой кошмар. Спасибо. Спасибо. Bye-bye, CP. Let's go and raid. Thank you, guys. Distiller. Oh my god. Mikey. Yeah. Oh my god. Distiller probably gonna end the stream right now, but we just going to mesmerize his art a little bit. Let's go and raid. I hope we can go and double raid with them. Let's go, guys. And Akasi, could you please do the shout out for Mikey? Onegaishimasu. Onegai de. Oh, arigatou gozaimasu. Thank you. Oh no. Are they still there? Yes, let's go. Let's go and raid. See you tomorrow. Bye-bye.